హే గైస్, ఈ వీడియో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉండిపోతుంది. ఈ వీడియోలో నేను నా చిన్నప్పుడు ఆడుకునే ఈ మెర్సిడెస్ ఆర్సీ మోడల్ కార్ని రీస్టోరేషన్ అండ్ రీమోడలింగ్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నాను. దీన్ని మ్యాక్సిమం ఒక కొత్త కార్ లాగా అయితే తయారు చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో వితౌట్ టైం వేస్టింగ్, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ కార్ని రీస్టోరేషన్ చేయడం కోసం ఈ కార్ని అయితే డిస్మాంటిల్ చేస్తున్నాను. డిస్మాంటిల్ చేసి ఈ కార్కి పనికొచ్చే పార్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చూడాలి. ఈ విధంగా ఈ కార్కు ఉన్న స్క్రూస్ అన్ని రిమూవ్ చేసి ఈ కార్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చాలా రోజులు ఈ కారు ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉండడం వల్ల ఈ కార్లో ఉన్న గేర్స్ అన్ని స్ట్రక్ అయిపోయాయి. ఈ విధంగా ఈ కార్లో ఉన్న ప్రతి పార్ట్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో చాలా పార్ట్స్ అయితే కనిపించట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ కార్లో రిమూవ్ చేసిన పార్ట్స్ అన్ని వాటర్ని యూజ్ చేసి దీనికి ఉన్న డస్ట్ని మొత్తం రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఈ కార్లో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని వాటర్ని యూజ్ చేసి ఎటువంటి డస్ట్ లేకుండా క్లీన్గా అయితే చేశాను. అలాగే ఇటువంటి శాండ్ పేపర్ తీసుకుని ఆ కార్కు ఉన్న పెయింట్ అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా కార్కు ఉన్న పెయింట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇటువంటి మడ్ పెయింట్ తీసుకుని కార్కి అయితే అప్లై చేశాను. ఈ విధంగా మడ్ పెయింట్ మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇటువంటి ఫినిషింగ్ పేపర్ తీసుకుని ఈ కార్ యొక్క సర్ఫేస్ మొత్తం స్మూత్గా రావడం కోసం ఈ విధంగా వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఫినిషింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఫినిషింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇటువంటి బ్లాక్ స్ప్రే పెయింట్ అయితే యూజ్ చేసి స్ప్రే అయితే చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఈ స్ప్రే పెయింట్ యూజ్ చేసి ఒక 2-3 లేయర్స్ అయితే ఎక్స్ట్రాగా అయితే కోటింగ్ చేశాను. ఈ పెయింట్ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇది చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది. ఈ కార్ ఇంకా అట్రాక్టివ్గా కనిపించడానికి ఇటువంటి సిల్వర్ పెయింట్ యూజ్ చేసి కొన్ని చోట్ల అయితే పెయింట్ వేశాను. చిన్నప్పటి నుండి నా కార్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల నా దగ్గర చాలానే కార్ వీల్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో నేను ఈ కార్కి సూటబుల్ అయ్యే ఒక 4 వీల్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వీల్స్ కూడా కొంచెం కొత్తగా కనిపించడం కోసం ఈ పెయింట్ని అయితే వాటికి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను.
ఈ కార్ యొక్క స్పీడ్ పెంచడం కోసం ఈ ట్రిమ్మర్లో ఉన్న మోటార్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ మోటార్ వచ్చేసి కార్లో ఉన్న మోటార్ కన్నా కొంచెం పవర్ఫుల్ మోటార్. ఈ మోటార్ యొక్క ఆర్పిఎం పెంచడం కోసం ఈ మోటార్లో ఉన్న కాపర్ వైండింగ్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా గేర్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ గేర్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇటువంటి గ్రీజ్ని అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ మోటార్ వచ్చేసి కార్ని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్కి రొటేట్ అయితే చేస్తుంది. సో నేను ఈ మోటార్ కూడా ఆర్పిఎం అయితే ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ మోటార్ యొక్క ఆర్పిఎం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ మోటార్ యొక్క షాఫ్ట్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూస్తారు కదా ఈ కాపర్ వైండింగ్ ఎంత థిక్గా ఉందో. సో నేను ఈ షాఫ్ట్ని ఈ మోటార్లో అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా మోటార్స్ని అయితే వాటి ప్లేస్లో అయితే యాస్టీస్గా అయితే ఫిక్స్ చేస్తాను. అలాగే ఈ కార్ యొక్క వీల్స్ని కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఈ కార్కి కావాల్సిన కొన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ని నాకు తెలిసిన ఒక టాయ్ షాప్లో చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి కొన్ని స్పేర్స్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఈ రిమోట్ అండ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ని యూజ్ చేసి ఈ కార్ని అయితే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ వచ్చేసి ఈ కార్ లాగా ఉన్న ఇంకో సిమిలర్ కార్ నుండి చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి ఆర్డర్ అయితే చేశాను. ఈ కార్కి పవర్ సప్లై ఇవ్వడం కోసం నా దగ్గర చాలా మొబైల్ బ్యాటరీస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో నేను వాటిని యూజ్ చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యాను. ఫైనల్లీ నేను ఈ సామ్సంగ్ మొబైల్ బ్యాటరీని అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి 3.8 volts అలాగే 2600 mAh బ్యాటరీ. ఈ విధంగా కనెక్షన్స్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అలాగే ఒక స్విచ్ని కూడా అరేంజ్ చేశాను. అలాగే ఈ బ్యాటరీని ఛార్జింగ్ చేయడం కోసం ఇటువంటి పోర్ట్ని ఒకటి అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇటువంటి టార్చ్ లైట్ తీసుకుని అందులో ఉన్న ఎల్ఈడి లైట్స్ని కార్ యొక్క హెడ్ లైట్స్ కింద అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా కనెక్షన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇదంతా మీకు వీడియోలో అయితే చూపించలేదు, వీడియో బాగా లెంత్ అయిపోతుందని చెప్పి. అలాగే ఈ ఎల్ఈడి లైట్ని హెడ్ లైట్ కింద అయితే అక్కడ ఫిక్స్ చేశాను. అలాగే ఇక్కడ ఒక స్విచ్ని కూడా ఫిక్స్ చేశాను. అలాగే ఈ బ్యాటరీని ఛార్జింగ్ చేయడానికి ఒక పోర్ట్ని కూడా ఫిక్స్ చేశాను. ఈ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ని యూజ్ చేసి ఈ కార్కి అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా స్విచ్ ఆన్ చేయగానే అక్కడ హెడ్ లైట్స్ అయితే ఆన్ అవుతాయి. అలాగే ఈ కార్ యొక్క సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి యాంటీనాను కూడా అక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అలాగే స్పేర్స్ నుంచి ఆర్డర్ చేసిన కొత్త హెడ్ లైట్స్ని అయితే ఈ కార్కి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్ యొక్క విండ్ షీల్డ్ కోసం ఒక పీవీసీ పైప్తో ఈ విధంగా అయితే నేను తయారు చేశాను.
కార్ అసెంబ్లీ చేయడం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా స్క్రూస్ యూజ్ చేసి ఈ కార్ని అయితే టైట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ కార్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతే నార్మల్ బ్యాటరీస్ కూడా యూజ్ చేసి మీరు కార్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. కార్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ కార్కి ఎలా ఛార్జింగ్ పెట్టాలో ఒకసారి చూడండి. ఇటువంటి యూనివర్సల్ ఛార్జర్ తీసుకున్నాను. అలాగే ఇటువంటి వైర్ని ఆ ఛార్జర్కి ఫిక్స్ చేశాను. అలాగే ఇటువంటి పిన్ని ఆ పోర్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయగానే అక్కడ లైట్ ఒకటి వెలుగుతుంది. ఈ విధంగా పవర్ సప్లై ఇవ్వగానే ఆ మిడిల్ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కార్ అనేది ఛార్జింగ్ అనేది ఎక్కుతుంది. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ ఛార్జింగ్ అనేది ఫుల్ అవుతుందో అక్కడ వేరే లైట్ ఉంది కదా, ఆ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. మిడిల్ లైట్ అనేది బ్లింక్ అవ్వడం స్టాప్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టుకుని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫైనల్లీ నేను చెప్పినట్లే ఈ కార్ని ఒక కొత్త కార్ కింద అయితే మోడిఫై చేశాను. అసలు ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి.